অনেকদিন পরে আমরা আবার ভিডিওতে ফিরে এলাম। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নাউন ইন অ্যাপোজিশন। হয়তো টার্মটা অনেকেই শুনেছে, আবার অনেকে শোনেনি। এটি কিন্তু গ্রামারের একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার। আমাদের জয়েনিং করার সময় অনেক সময় এটা দিয়ে করতে হয়। তা আজকে আমরা সেইটাই আলোচনা করব এবং নাউন ইন অ্যাপোজিশন জিনিসটা কি সেটা আমরা আলোচনা করব। তাহলে চলো শুরু করা যাক। দেখো, প্রথমেই আমরা টার্মটা দেখতে পাচ্ছি নাউন ইন অ্যাপোজিশন। এই অ্যাপোজিশন কথাটার অর্থ কি? অ্যাপোজিশন কথাটার অর্থ হচ্ছে প্লেসিং নিয়ার, অর্থাৎ কাছে এসে বসা। PLACING, প্লেসিং নিয়ার মিন্স কাছে এসে বসা। তাহলে আমরা একটা উদাহরণ দিই আগে। দেখো, রবীন্দ্রনাথ টেগর composed the Gitanjali. He is a great poet. দেখো, এই যে দুটো সেন্টেন্স আছে, আমরা কিন্তু এই দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করব। এটা কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেও করা যায়, হু দিয়ে ইত্যাদি, কিন্তু আজকে আমরা নাউন ইন অ্যাপোজিশন দিয়ে কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা শিখব। দেখো, এখানে জিনিসটা কি, রবীন্দ্রনাথ টেগর এবং হি একই ব্যক্তি। ওকে, দেখো, রবীন্দ্রনাথ টেগর a great poet, composed the গীতাঞ্জলি। ওকে, তাহলে রবীন্দ্রনাথ টেগর তিনি হচ্ছেন কি আ গ্রেট পোয়েট, একজন মহান কবি। আবার বলছি কম্পোজড দ্য গীতাঞ্জলি, অর্থাৎ এখানে নাউন এর অ্যাপোজিশন হচ্ছে আ গ্রেট পোয়েট। তাহলে রবীন্দ্রনাথ টেগর আ গ্রেট পোয়েট কম্পোজড দ্য গীতাঞ্জলি। তাহলে আমরা যদি আবার কমপ্লেক্সে করতাম তাহলে এটা এরকম হতো, রবীন্দ্রনাথ টেগর who was a great poet or who is a great poet composed the গীতাঞ্জলি, এভাবেও করা যেত। কিন্তু আজকে যেহেতু আমরা নাউন ইন অ্যাপোজিশন নিয়ে আলোচনা করছি, আমরা সমস্ত জয়েনিং করব নাউন ইন অ্যাপোজিশন দিয়ে। ওকে, আচ্ছা চলো আরো কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আমরা জিনিসটা ক্লিয়ার করি।
আচ্ছা দেখো, এই আমরা উদাহরণগুলো দেখলাম। অ্যালেক ওয়েন্ট টু প্যারিস, ইট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ফ্রান্স। দেখো, অ্যালেক প্যারিসে গিয়েছিল, ইট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ফ্রান্স, ইয়া হচ্ছে ফ্রান্সের রাজধানী। দেখো, এটাকেও আমরা নাউন ইন অ্যাপোজিশন দিয়ে কিভাবে জয়েনিং করছি। দেখো, অ্যালেক ওয়েন্ট টু প্যারিস, comma the capital of France। আমরা যদি রিলেটিভ ক্লজে করতাম এটা এরকম হতো, অ্যালেক ওয়েন্ট টু প্যারিস হুইচ ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ফ্রান্স, এটা এইভাবে হতো। আচ্ছা নেক্সট, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি রোট দুর্গেশ নন্দিনী, হি ইজ কল্ড দ্য স্কট অফ বেঙ্গল। দেখো, এইটা বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জি, comma the Scot of Bengal, comma wrote Durgesh Nandini। Okay, next, I consulted Dr. Sen, he is an MD। দেখো, I consulted Dr. Sen, comma an MD। অর্থাৎ ডক্টর সেন তিনি হচ্ছেন একজন এমডি। আমরা নাউন ইন অ্যাপোজিশন, ডক্টর সেন, comma an MD। ওকে, নেক্সট, বিরাট কোহলি ইজ আওয়ার ক্যাপ্টেন, হি স্কোরড 100। একই জিনিস, সহজ। বিরাট কোহলি, comma our captain, comma scored 100। ওকে, 100। তাহলে আশা করি তোমরা নাউন ইন অ্যাপোজিশনটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলে। নাউন ইন অ্যাপোজিশন সম্পর্কে যদি আরো কোনো ডিটেলসে জানতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করো, আমি চেষ্টা করব আরো ডিটেলসে এটার আলোচনা করতে। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের সহায়ক হবে এবং তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো। আর যারা চ্যানেলটায় নতুন এসেছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো। তাহলে ততক্ষণে পরের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো। বাই।